Benim ismim Sibel. Kabul yetkilisiyim ISE World'den. Ben biraz öncelikle ISE World'den bahsetmek istiyorum size. Biz bir eğitim vakfıyız aslında. Yaklaşık 30 yıldır sektördeyiz. Dünyada daha da eski ISE World. Biz bu kültürler arası lise değişim programlarının Türkiye'deki seçmelerini yapıyoruz aslında. Ve bu lise değişim programları haricinde tabii ki özel lise programlarımız ve üniversite programlarımız da var. Biraz hani öğrencileri nasıl seçtiğimizden bahsetmek istiyorum. Belli sınavlara tabi tutuyoruz, mülakat yapıyoruz, dil sınavı yapıyoruz. Daha sonrasında bir veli görüşmesi organize ederek hani bu aşamalardan sonra öğrenciyi kabul edip etmeyeceğimize karar veriyoruz programa. Bugün dünyanın en köklü sanat okullarından Idyllwild Arts Akademi ile birlikteyiz. Amerika'da sanat eğitimini konuşacağız. Okul Kaliforniya'da, aslında çok ünlü bir okul dünyada. Okulun kabul yetkilisi William Yarbrough'la birlikteyiz. Ben şimdi sözü ona bırakıyorum. Did I spell your last name correct? Yes, you did. Okay. Okay, William, thank you very much for your participation. And the floor is yours. Of course. So, welcome to Idyllwild Arts. We are a boarding arts high school as well as summer program, and we are we're basically from 9th to 12th, and we also do post-grad for anywhere between 1 to 2 years. Idyllwild Arts Akademi bir yatılı lise aynı zamanda. 9, 10, 11, 12. sınıflar için eğitim veriyor ve bir postgrad programı var. Bu programdan biraz bahsedeceğiz sunumun ilerisinde. Ve yaz okulu programları da var. Tüm her yaştaki öğrenciler için. Okay, so we at Idyllwild Arts are on native land, so Native American land, and we do have a land acknowledgement. So I will go ahead and read this for you guys. So Idyllwild Arts respectfully acknowledges the Kawishpa Kawikna, also known as the Kauai Band of Indians, and all 9 sovereign band of Kauai people. We who have stewarded this land throughout the generations and continue to steward this land for all future generations. Idyllwild Arts'ın kabul ettiği bir beyan var. O beyanı okudu az önce. Yes. All right, and then also this is our Idyllwild Arts promise just for people. So Idyllwild Arts believes that art is the greatest teacher of humanity, and that the practice of creativity, no matter the ultimate exploration, hones each individual's desire and ability to craft global change. Idyllwild Arts şuna inanıyor. Sanatın aslında insanlık üzerindeki, yani insanın en büyük öğretmeni olduğunu düşünüyor ve yaratıcılığın aynı zamanda yani sonunda hani nasıl hani kendinizi açığa vurduğunuzun aslında hiçbir önemi yok. Ve bunun aslında sanatın dünyayı değiştireceğini düşünüyor. Awesome. So we are based in Southern California. As you can right there see where the star is. Okay, so we are about an hour and a half away from Los Angeles. Sorry about that. And we're about 2 hours away from San Diego. And then, so with that being said, the nearest city is Palm Springs, but we're up in the mountains. We're about a mile high. And it is a beautiful, amazing place you can see by the pictures to be able to really get art and like basically inspiration, being surrounded by such amazing things. Şöyle fotoğraflardan da gördüğünüz gibi çok böyle ilham verici bir okul olduğu belli. Lokasyonu gerçekten çok güzel. Güney Kaliforniya'da okul. Bu San Yanito dağlarının tam hani göbeğinde. Los Angeles'a sadece 2 saat mesafede, San Diego'ya 2 saat mesafede. En yakın şehir Palm Springs. Popülasyonu da şehrin 4.000 kişi yaşıyor. So the academy. So our academy is 50% international students, 50% domestic students, so students who live in the United States. Okay.
We have about 200, or we're able to house about 290 students. Also, students are day students that live in the area, but most of our students, 90%, are boarding students. And we represent 36 different countries and 27 different states here. We also have, I believe, one current student, maybe one or two current students from Turkey right now. And from IC, right? Yes. Okay. Şöyle, akademiden biraz bahsetti. 290 öğrenci var. Bunların %90'ı boarding, yatılı öğrenci, %10'u gündüz sadece gidiyor okula. %50'si uluslararası öğrenci, 36 farklı ülkeden öğrenciler bulunmakta ve 27 farklı eyaletten aynı zamanda. Bizim de bir öğrencimiz şu anda orada. Yes. So academics, we are obviously we're an art school, but we're also a college prep school. Okay, so we follow all the University of California guidelines. They're pretty rigorous guidelines. So usually, if students obviously they do those, are able to get into other schools around not only the country but also around the world. We also offer an Esl curriculum for over the summer, or even while the students are here on campus. It is a part of their interview for admissions to take ESL, like an interview to see how their English is. And then based on that, they will see if they're kind of like placed in like mainstream ESL, or they obviously need a little bit more work. Mm-hmm. Ders programı nasıl? Aslında Idllywild Arts aynı zamanda kolej hazırlık, yani üniversite hazırlık akademisi olarak bakabiliriz. Sadece sanat okulu değil. Bunun haricinde bir hani ESL, yani İngilizce ikinci bir dil olarak İngilizce müfredatı mevcut. Yani İngilizcesi belli bir seviyenin altında olan öğrenciler için destek veriyorlar. İngilizce desteği mevcut. Will? Yeah, and so we have 8 different art majors. So we have music, and then also each art major, they usually have sub majors as well. So we have music, we have visual arts, we have film and digital media, we have fashion design, we have dance, creative writing, theater, and interarts. And I'll go over each one individually as well. 8 tane sanat dalında eğitim veriyor. Müzik, görsel sanatlar, film, moda tasarımı, dans, yaratıcı yazarlık, tiyatro ve interarts alanında eğitim veriyor. Ama bunların altında aynı zamanda sub major dediğimiz, yani hani alt olarak bir uzmanlık seçebiliyorsunuz. First, we have creative writing. And so obviously creative writing, again, within those sub-majors are fiction, nonfiction, poetry. We have master classes, and you'll see that most of our master classes are within every major, which basically means we have people in the industry, professionals, come up and teach for maybe a week or so to teach these kids a little bit more about what's going on right now in the world, as well as we have like residency. So we have people come up here and like maybe live on campus for a little bit, immerse themselves in the culture, but also do that for the students. So other people that are in kind of like, that are doing everything right now professionally. Yeah. Yaratıcı yazarlık major'ı, yani ana dal olarak bunu seçip bunun altında alt dallar seçebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğiniz gibi mesela işte şiir alanında, kurgu alanında, senaryo yazarlığı alanında, oyun yazarlığı alanında mesela uzmanlaşabiliyorsunuz. Ve masterclass dersleri de oluyor. Yani bu sektörde, hani bu alanda uzman, dünyaca ünlü kişiler gelip dersler veriyorlar. Hani böyle bir imkan da var. Really quickly as well, as every single year, our creative writers, they release a magazine. It's called the Pulitzer. And basically they are, once they release that, they can now actually say that they are published writers when going into certain things as well. Aynı zamanda tabii ki kendi dergileri de var. Kendi çıkarttıkları dergileri, orada da yazıyorlar. Yeah. So now we have dance. Okay. So our dance trains mainly in, well, there's a couple different types of dance. So we have like modern, we have jazz, we have tap, and then dance improv. Our main one, or we mainly train in American ballet,
theater, and that is about 5 times per week, and even sometimes on Saturday mornings. Our dancers are very much, we don't have sports, but we always say like we don't have sports, but we have athletes because our dancers are amazing dancers. And again, there's also master classes and residency where people come up that are in the dance world to be able to teach our students as well. Dans yine ana dallardan bir tanesi. Amerikan Bale Tiyatrosu'nda eğitim alıyorlar aynı zamanda. Haftada 5 kez orada eğitim alıyorlar. Modern dans, caz dans, tap dans ve doğaçlama dans olarak çevirebiliriz. Bu alanlarda veriliyor. Yine dünyaca ünlü dans profesyonellerinin masterclass dersleri oluyor. Ve tabii ki uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Mesela South America Grand Prix, evet buna katılmışlar mesela. Next, we have fashion design. Our fashion design is definitely a one-of-a-kind program because we are the only arts high school that actually has fashion design as a program and as a major, not just maybe as an extracurricular or a single class, but it's something that students can actually dive into, learn the art behind fashion design. We also collaborate with the Palm Springs Fashion Week that we've done in the past. We have a fashion show every fall as well as every spring semester. Şöyle moda tasarımı programından bahsetti. Burada da yine moda şovlarına katılıyorlar kışın ve ilkbaharda. Bölgesel moda şovlarına da katılıyorlar. Ve hani işte kostümler tasarlıyorlar, koleksiyonlar yaratıyorlar. Bunun dışında ve tabii ki dünyanın en ünlü moda okullarından da kabuller alıyorlar. Bazılarının isimlerini altta görüyorsunuz. Film and digital media, our students dive into it very deeply, and it's not just about trying to be an actor. It's basically our film and digital media is all behind the scenes work. So understanding the cameras, the sets, the production, understanding like animation and how you would throw that also into a movie, as well as a TV show and filming it as well. And then they make a film every year as well. Our students do. Hı hı. Şöyle film ve dijital medya programından bahsetti. Her öğrenci her sene mutlaka bir tane film yapıyor ve bu programda aslında hani filmin tüm aşaması öğretiliyor. Yani film çekmenin kamera arkası da aynı şekilde öğretiliyor. İşin mutfağını da öğreniyorsunuz. Yine sektördeki tüm profesyoneller gelip masterclass dersler veriyorlar. Setleri, film, televizyon setlerini ziyaret ediyorlar. Kampüste ve kampüs dışında filmler çekiyorlar ve uluslararası festivallere katılıyorlar. All right, interarts. And the best way to describe interarts is two things. So interarts is a mixture of two different art forms. So you basically have maybe creative writing as well as fashion design, right? And I always tell people it is basically putting those two art forms together to be able to tell your personal story. Interarts programı aslında iki farklı sanat dalının birleşimi. İki tane seçtiğiniz sanat dalını birleştirerek bir şeyler üretiyorsunuz. Birden fazla sanat dalıyla ilgilenenler için aslında hani çok güzel bir alan. Burada da yes. Music, and our music is broken down to a couple. So we have songwriting, right? So our songwriting students. We also have jazz. We have classical. And within classical, we also have piano, voice, and then also there's private lessons for all our students as well. And they also have master classes, again, going deeper into that, trying to meet with those professors, those people that are actually in the industry, and then performance opportunities on as well as off campus. They're doing something at least every other week with our songwriters, so it's really awesome. Müzik programı, burada da farklı müzik dallarında hani çalışabiliyorsunuz. Klasik müzik, caz, söz yazarlığı, piyano, özel dersler alabiliyorsunuz. Bunun dışında yine kampüste ve kampüs dışında performans sergileyebiliyor musunuz? Ve yine masterclass dersler oluyor. Alanında uzman kişilerin verdiği derslerine katılabiliyorsunuz. All right, and theater.
Our theater, we have musical theater, we have straight acting, we also have design and production. And then obviously, and so with that being said, students are able to dive more into it. If you want to like kind of going back to the film and digital media, if you're looking for that acting aspect of it, you would definitely go into theater, like theater musicals. A lot of our students that are obviously interested in the sing, dance, as well as the acting portion, and then set design. And then our students also, our seniors every year go to a national, basically national unified auditions in Chicago. And so basically it's in front of all the top United States as well as all the top UK, United Kingdom, like colleges, and they all perform in front of them once a year to be able to get into those schools. And we have quite a few students that do so as well, get in those schools. Tiyatro bölümünden bahsetti. Müzikal tiyatro var burada mesela. Bütün hani tasarım, üretim tüm aşamalarında yine çalışıyorsunuz. Ve aynı zamanda Chicago'da dünyaca ünlü Amerika ve İngiltere'nin en iyi konservatuarları, en iyi kolejleri için hani auditionlara katılabiliyorsunuz aslında. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat. Ve yine master class'lar var. And visual arts. And visual arts can go anywhere between animation, sculpting, painting, drawing, photography, ceramics, metals, graphic design, you name it. And so our visual arts is one of our biggest programs because it is so wide. But we actually have our own like gallery on campus, and students, our visual arts students actually are able to put on shows, I believe twice, maybe even 4 times a year. And it's really, really amazing. But they have like these real life gallery opportunities, which is awesome. Görsel sanatlar programından bahsetti. Burada da çok seçenek var aslında. Animasyon, mimarlık, resim, heykel, grafik tasarım, fotoğrafçılık, seramik gibi ve daha da fazlası. Birçok alan var uzmanlaşabileceğiniz. Bunun dışında kendi ürettiğinizi hani sergileyebilmeniz için kendi galerileri var. Orada yılda birkaç kez sergi açabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir fırsat. Yeah, and now around campus. So obviously you can see our beautiful campus. I really love our dining hall because our dining hall actually like each, there's actually flags. So the bottom right-hand corner, you can actually see that's exactly what our dining hall looks like. And each flag represents a student on campus. Our top right, you obviously see the iconic parachutes hanging over basically the auditorium that's outdoors. It's really gorgeous. So we do all school there, which basically like student announcements and everything that's going on. What else? Oh, also, if you look all the way to the left, bottom left, those are one of our dorms on campus. And so that is Hush dorm, and then that's also the field. And then to our top left is our concert hall for our classical and jazz music. Şöyle kampüsün fotoğraflarını görüyorsunuz. Üstte en soldaki konser salonu, onun altındaki yurtlar, sağdaki alttaki resim. Yemekhane gerçekten aslında çok tatlı. Yukarıda birçok ülkenin bayrağını görüyorsunuz. Yes. Awesome. And then college acceptances. So these are some of the colleges that our students have been accepted to in the past like 2 years. So obviously Juilliard, UC Berkeley, Berkeley School of Music, Cal Arts, Eastman, Chapman, Stanford, you name it, NYU, things like that. Hangi üniversitelerden kabuller aldıklarını görüyorsunuz mezunlarının. Özellikle son 2 yılın verileri bunlar. Brown University, New York University, UCLA, UC Berkeley, aslında dünyanın gerçekten hani top okullarından, en üstlerdeki okulların isimlerini görüyorsunuz burada. Çok da önemli müzik okulları var. Juilliard School, Berklee College of Music gibi. And then we also have summer programs. And our summer programs, their age range is all over. So we have like children's, excuse me. We have children's from 5 to 13 as well as junior artists. Boarding is available at the age of 10 for our anyone obviously 10 and up.
And we also have high school and teens, same programs. So you still have all 8 of them. Programs that we offer during the year, but it's a little bit smaller. And we also even have our ESL program. It's actually going to be in person for a select few students. So if you're interested in doing that over the summer and obviously seeing what the school looks like with the ESL program, I think it's a really great opportunity as well. Okay. Şu anda yaz okulu programlarından bahsetti. Çocuklar için ve küçük artistler için, yani 5 ila 13 yaşındaki çocuklar için aslında bir yaz okulu programları var ve 10 yaş üzeri için de yurt imkanı var. Okulda konaklayabiliyorlar. Liseli öğrenciler için 13-18 yaş aralığı için gene yaz okulu programları var. Bir de ESL Intensive, yani 4 haftalık bir İngilizce destek, yoğunlaştırılmış bir program bu. İngilizce destek programı. Aslında gerçekten hani okula hani karar vermeden önce bir yaz okuluna gidip bir bakmak, bir hani oradaki havayı bir solumak, hani gerçekten yapabilir mi, yapamaz mı, öğrencinin bunu anlayabilmesi ve velinin anlayabilmesi aynı şekilde için aslında çok çok iyi bir fırsat. Zaten birçok velimiz de hani önce yaz okulunu denemeyi tercih ediyorlar. And then these are some dates. Summer registration is open now. The spring deadline date has passed. However, if you are still interested, it's not too late. It would just have to go really, really fast because students move in January 5th or January 17th for the spring. So we have to move really fast, but it's not too late. We are still accepting students. But for obviously other reasons, so priority review. So if you want your obviously you want to get your application reviewed the first and things like that as soon as possible, January 15th would be obviously turn in your application, everything like that coming up soon. And then the financial aid deadline is February 1st. Okay. Burada bu tarihler çok önemli aslında. Yaz dönemi için kayıtlar 18 Ekim'de başladı. O yüzden şu anda aslında başvurabilirsiniz. Bahar dönemi için deadline 10 Kasım. Eğer başvurunuzun hani öncelikli olarak değerlendirilmesini istiyorsanız 15 Ocağı kadar iletmenizi bekliyoruz başvurunuzu. Burs başvuruları da 1 Şubat'ta bitiyor. All right, and then lastly, stay in touch. Well, not lastly, because we have a video for you guys, but stay in touch so you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter. We also have a YouTube and even a LinkedIn if that's how you guys want to be able to stay in touch with us. Idllywild bütün bu adreslerden de takip edebilirsiniz. Şimdi bir video izleyeceğiz. Yeah. Okay, let me get the video really quickly. Bu arada sorularınızı yazabilirsiniz Q&A kısmından. We cannot hear. Yeah, I'm trying to see why that is. Let me go ahead and stop sharing so I can do this one more time. This is Eylül, right? Our student. Yes. Bu bizim öğrencimiz Eylül ilk baştaki. Şimdi onu izleyeceğiz sanırım. Okay, let's see if this works. Can you guys see this? We can see, but we cannot hear. Well, but can you see the video? Yeah. Okay, let me know if you can hear it. Merhabalar. No. Eylül Okay. senedir tiyatro bölümünde Idyllwild Arts Lisesi'nde okuyorum. Maybe you can increase the voice. Geldiğimden beri bu 2 senede hayatımda hem artistik açıdan hem de kişisel gelişim açısından çok şey değişti. Şöyle söyleyeyim, her günümün çoğunu istediğim dersleri alarak ve istediğim sanatı gerçekleştirerek geçiriyorum. Diksiyon dersim, oyunculuk derslerim, dans derslerim, sahne dövüş sanatlarından tutun
çok fazla ilginç derste günümü geçirebiliyorum. Ve bu kadar erken yaşta lise seviyesinde bunları yapabiliyor olmam beni çok mutlu ediyor. Ve kişisel açıdan da, sosyal açıdan da buradaki insanlar o kadar sıcakkanlı ki ve kültürel, etnik çeşitliliği sebebiyle aşırı çeşitli insanlar tanıma fırsatına sahip oldum burada. Ve nasıl olursanız olun, yani kendiniz olduğu için kimse sizi yargılamıyor. Ve çok çok sıcakkanlı bir ortam. Burada olduğum için çok mutluyum. How was that? Were you able to hear it? Yeah, great, yes. Okay, perfect. She's a very nice girl. Yeah, so yeah, that's definitely one of you guys brought that student to us, and we are very grateful. She's really amazing. She's one of our student ambassadors. She's very involved, but she just loves the school. You know, she's just like and I think the biggest thing is too is not only that she loves the school, but like from like from us talking, like she feels that she belongs here. You know what I mean? Like we're a family of artists, and it's really hard for a lot of people to be able to find that places where you can just go and really dive into it and have other people like similar and like-minded as yourself. Sure, exactly. Eylül için yorum yaptı Will aslında. Eylül bizim öğrencimiz ve gerçekten hani şunu söylemiş. Hani gerçekten ben buraya ait olduğumu hissediyorum şeklinde bir cümle kurmuş. Onu söyledi. Bu cümleyi duyabilmek hakikaten çok zor aslında lisede okuyan bir öğrenciden. Şimdi sorulara geçelim. Okay. Shall we start for questions? Yes, please. Okay. There's a parent and well, her daughter is interested in music for grade 12. Can they apply directly from grade 12? They can apply for grade 12. It might be a little bit harder. I always tell people just because obviously the later you're in, they're obviously looking for a little bit more when it comes to obviously your grade. So I would have her think about obviously applying for grade 12, but even doing like a post-grad year, I think would be really great as well. So getting those 2 years of experience, because that will also really help you when it comes to our music programs. What is she interested in music, does she say? Müzikte hangi müzik dalıyla ilgileniyor acaba? Klasik müzik mi, caz mı? You're asking classical or jazz, right? Classical jazz, yeah. So you say that she should study for 2 years, even if she applies for grade 12. I think it would be best just because obviously our music program is very competitive, right? Mm-hmm. And then like maybe doing like classical, especially classical, we've had students obviously that are here that have been maybe playing like the piano since they were like 6 years old, right? And so so it depends on what level they are already when it comes to music. But if they're advanced and everything like that, they want to come for a year, I think that would be great. I think they're definitely going to learn something no matter what. But if they feel like they're like, okay, I'm good, but I haven't necessarily been doing it for a really long time, but like I understand everything. It makes sense to me. I'm really good at maybe playing the piano, right? Mm-hmm. I would definitely do for 2 years because that's really going to help them with the holistic experience and really help them with also applying for colleges after. But it is possible to graduate in 1 year, right? Yes, it is. Okay. Şöyle bir öğrencimiz için bir mesaj geldi. 11. sınıf, 12 sınıfı okutmayı düşünüyorsunuz. Bir dakika. Okay, she's playing piano and cello. Okay, yeah, perfect. I would definitely advise her to apply. Okay, yeah. She's playing since 5 years old. Oh, perfect. Then definitely have her apply. And the application process is a little bit different for each major, but she's going to have to obviously write an essay to be able to get in, do the application. She's also going to have to do an audition, right? And then she also has to send in transcripts, 2 recommendations, 1 artistic, 1 academic, and obviously the ESL interview. Şöyle kesinlikle Emek Hanım
kesinlikle başvurmasını öneriyor öğrencinin. Şöyle 12. sınıfa direkt başvuru olabiliyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Just a second. Okay. Başvuruda nasıl bir aşama gerekiyor? Bir kere biraz da bir rekabet çok fazla. Aslında hani 2 yıl 12 için başvursa bile hani 2 yıl okumasını öneriyorlar ama 1 yılda da mezuniyet mümkün. Çünkü 2 yılda daha aslında hani sindirerek aslında hani okuyabilmesi için daha fazla şey öğrenebilmesi için daha derin bir şekilde bilgi sahibi olabilmesi için 2 yıl aslında çok daha güzel olabilir. Başvuruda mutlaka audition gerekiyor, essay'ler yazılıyor vesaire. Zaten bütün bu aşamalarda biz size yardımcı oluyoruz zaten. Bütün bu başvuru aşamasında destek veriyoruz size. Kesinlikle başvurmanızı öneriyor. Will. Okay, I'm checking the question. No problem. Şöyle %100 burs, is it possible to get 100% scholarship? No. So I say yes and no. So we do offer scholarships. We offer significant scholarships to our Native American students, just because again we are native land, and that's our way of like giving back to them. Now, with that being said, though, I would say about 85% of our students are on some type of scholarship. Okay, it might not be 100% scholarship, but there is still a significant amount of scholarship. They would have to apply for scholarship through our application called FAST, and it basically gives us all the information, how much they make, and then it helps us determine how much we can, or how much scholarship we can give them. Şöyle %100 burs imkanı var mı diye sormuş bir öğrenci veya veli sanırım. Şöyle %100 burs imkanı maalesef yok ama öğrencilerin çok büyük bir kısmı çok yüksek miktarlarda bursla okuyorlar aslında. Is there a required grade to get accepted? We are looking for a 3.0 GPA. However, with COVID and everything like that, we completely understand. So we just ask to apply anyway, and we'll see if there's anything that we can do for you. Şöyle not için hani burada zannediyorum hani belli bir sınıftan başvurma mı şart gibi mi sordunuz, yoksa not ortalaması olarak mı, tam olarak anlayamadım. Şöyle her sınıfta hani her sınıf için başvuru alıyorlar. Not ortalamasını kastettiyseniz eğer minimum 3 aslında not ortalaması. Out of 4, right? 3.0 out of 4. Yes. Yani 4 üzerinden 3 minimum, ama şu an Covid'den dolayı biraz daha esnek davranabiliyorlar. O yüzden hani her türlü başvurmanızı öneriyorlar. Mezuniyetle ilgili bir soru var. Şu an önümüzdeki 12. sınıf olacaksınız. Şöyle az önce söylediğimiz gibi 1 yılda mezuniyet mümkün ama önerileri 2 yıl aslında. Yani bir de postgraduate year okumaları öğrencilerin. Tekrar even though the year can they apply in he's studying at grade 11 and can he apply now for grade 11 again? Yes, he can. So he can definitely apply for grade 11 again, if they choose to. So if they want to come in the fall and redo the grade 11, they can do so. Okay. Şöyle 11 sınıf tekrar okuyabilirsiniz orada. Onunla ilgili bir sakınca yok kesinlikle. Evet, okay. He's interested in fashion design. Sorry, she's interested in fashion design. Yeah, sounds perfect. Yeah. I work with all the fashion applicants, so I will definitely be working with you personally. So I definitely hope you apply. Okay. Şöyle, mezun olunca Türkiye'den de mezun oluyor muyuz liseden? Yani şöyle, aldığınız diploma dünya standartlarında. Yani zaten döndüğünüzde denkliğinizi alıyorsunuz. Yani dolayısıyla liseden mezun olmuş oluyorsunuz. Yani uluslararası bir liseden mezun olmuş oluyorsunuz. They're asking the fees. The fees. Yes. Okay, so when it comes to international boarding students,
Our fee is around 65,000 for the whole year. That includes everything except private lessons. Private lessons, obviously, they're like usually paid out of pocket. I'm not too sure how much more they are though. Şöyle senelik ücretler ortalama 65 bin dolar civarında. Tabii bu yatılı ve uluslararası öğrenciler için geçerli. Yurtta konaklayacak öğrenciler için her şey dahil burada. Öğünler dahil, konaklama dahil, dersler aynı şekilde. Bir tek özel ders almak istediğinizde hani o zaman hani değişiyor rakamlar. Şöyle tabii bu rakam gözünüzü korkutmasın. Hani Türkiye standartları için tabii çok yüksek ama bunun üzerinden çok yüksek oranlarda burslarla okuyor öğrencilerin çok büyük bir kısmı. Bizim öğrencilerimiz zaten hepsi burslu okuyor. Is this fee valid for also for EU citizens? For what was that? These fees, tuition fee and boarding fee, is this valid for also EU citizens, European Union citizens? Oh, yes. Okay. Union students, I think so. Yes. I'm not sure on that question actually. Is there any way I can get back to you on that? Sure, okay. Bununla ilgili onu bir kontrol etmeleri gerekiyor. Hani zaten hani bizimle iletişime geçerseniz zaten aranacaksınız. Mutlaka onunla ilgili size geri dönüş yaparız detaylıca. Will, are you requesting any standardized exams? No. Because of COVID, we are not requesting any right now. Mm-hmm. Because of COVID? Yeah, because of COVID the past couple of years, and I know it's been really hard on people to get them, so we're not requesting them. Şöyle bir soru var. Bu bazı hani uluslararası sınavlar var, SSAT gibi vesaire. Yani bu sınavları istiyor musunuz diye sordum. Şu an pandemi sebebiyle şu an istemiyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj çünkü bu sınavlar çok zor. İnsanlar yani öğrenciler yıllarca hazırlanıyorlar ve ancak o şekilde geçebiliyorlar. Ama bu yılda istenmiyor. From your point of view, Will, what is the most important parts of the application? Most important parts of the application is, I would say, your essay, and I would say your portfolio. So your essay and your portfolio. I would say more than anything, I guess your portfolio is your most important part. Okay. Bir başvurudaki hani başvurunun en önemli parçaları veya parçası nedir diye öyle bir soru geldi. Essay'ler yani yazdığınız Türkçe bir türlü çeviremedim. Bende bir karşılığı var da neyse portfolyo bir de aynı zamanda bu ikisi çok önemli. Bunun dışında is it possible to do double major like music and theater? Yes, it is, and that is where the InterArts program comes in. Yes, so it is possible to double major. Evet, hem müzik hem tiyatro olabiliyor. Çünkü InterArts diye bir programları var. Seçtiğiniz 2 tane dalı birleştiriyorsunuz. Sadece o şekilde çalışabiliyorsunuz aslında. Bu da çok güzel bir bölüm. Okay. Just a second. As regards COVID, what is the situation now in the school? How many shots do you require, for instance? So we don't require anything for COVID, so you don't have to be vaccinated. We obviously highly recommend it. And we actually offered students when they first came to campus this past year, we offered students the vaccine. So about 90%, 95% of our population, students, faculty, and staff are all vaccinated. But we don't require it whatsoever. But if you aren't vaccinated, we do require, or if you don't want to get vaccinated, we do require that you take a COVID test once a week. 90% are vaccinated, right? Yeah, 95% of our population is, yeah. Covid ile ilgili önlemleri sormuşsunuz. %95'i aşılı. Aşı olmak bir zorunluluk değil ama kesinlikle öneriyorlar. Hani aşı olmasa bile mutlaka Covid testi alması gerekiyor öğrencinin. And any other precautions?
No, we don't have precautions. No. Yani bu şekilde yani aşı aldıkları en büyük önlem aslında. Evet, biraz süremizi aştık. Okay, we exceeded our time. Thank you very much for your participation. We're glad to host you. Of course, thank you so much for having me. Okay, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki webinarımız 11 Ocak'ta. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Bye. Bye, Will. Bye.